surface area and volumes, in which we have already studied the formulas related to square, cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, hemisphere, and also frustum of a cone. Now we will be studying about the example questions related to surface area and volumes. Example number 1. Where is example number 1? Okay, this is example number 1. Rashid got a playing top, that is lattu, buguri. Gottadalpa buguri? Okay. As his birthday present, which surprisingly had no color on it. He got a gift of lattu which is not having color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to cover or he has to color. Correct? First of all, we need to draw the diagram. This diagram. We need to find out the surface area, that is total surface area. Total surface area. Total surface area of a lattu. Correct? Given, what are the given things here? Given things. क्या क्या है given? ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? They have given one cone like structure. Yes or no? One hemisphere like structure. Correct? We can feel only the bottom part, not the top part. That means CSA. What is this? CSA. ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? हम कौन सा पार्ट फील कर सकते हैं? सराउंडिंग पार्ट, नॉट द टॉप पार्ट ऑफ द कोन. कोन का टॉप पार्ट टच कर सकते हैं क्या? बुगरी का ए बुगರಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನ್ರಲ್ಲೇ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬುಗುರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್, can we feel the top part of the cone? No. That means CSA of cone. We need to find out CSA of cone. Can we feel the bottom of the hemisphere? No. No means what? We need to find out CSA of hemisphere. The total area, the total surface area is nothing but what? CSA of cone plus CSA of hemisphere. क्या क्या find out करना बाबा? CSA of cone plus CSA of hemisphere is nothing but what? Total surface area to be colored. Total surface area to be covered, to be colored is equal to curved surface area of which one? Cone plus curved surface area of hemisphere. Correct? What are the given things here? Given things, radius r is equal to diameter is 3.5, radius is 3.5 divided by 2, diameter is equal to 3.5 centimeter. Therefore radius is equal to 3.5 divided by 2 centimeter. What is the total height? Okay, total height is nothing but what? Total height is equal to 5 centimeter. But what we want? We want only the height of cone. What is the height of the cone? Height of cone is equal to height of cone. Height of cone is equal to total height 5 centimeter minus, this is the radius. Yes or no? Yes or no? Yes, okay, we need to find out
the radius of the hemisphere. The radius of the hemisphere is 3.5 divided by 2, that is 1.75 centimeter. Radius of hemisphere and also radius of cone, दोनों का रेडियस सेम है. कोन का रेडियस भी और क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस भी. सो व्हाट वी नीड टू राइट हियर, radius of cone and radius of hemisphere are same. Therefore radius of cone equal to radius of hemisphere is equal to 1.75 centimeter. The total height is 5 centimeter and we need to negate the radius of hemisphere. क्या माइनस करना बाबा, टोटल हाइट के अंदर रेडियस माइनस करें तो क्या मिलेगा आपको, हाइट ऑफ कोन. हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1.75. देयरफॉर h इज इक्वल टू 3.25 centimeter. This is the height of what? Height of cone. We got height of cone but we don't know slant height of cone. क्या फाइंड आउट करना अब, slant height, because the CSC of cone is nothing but what, pi r l. So we need to find out L here. What is the formula for L? L is equal to under root of h square plus r square. We need to find out this one. This is what, slant height. Slant height of cone. Slant height of cone is equal to L is equal to under root of h square plus r square. This is equal to under root of, what is h value? What is h? 3.25. Height of cone only 3.25 the whole square plus radius 1.75 the whole square. We need to add these things. This is equal to under root of 325 into 325. Oh my god, 325 into 325 ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, 325 into 325. Look here, 325 into 325. 5 5s are 25. 32 into next number, 32 next number 33 multiplication. 33 2s are 66, carry 6. 33 3s are 99 plus 6 105. 6. Okay, 325 into 325, simple multiplication. Okay, 3.25 means point होने के बाद दो नंबर, point होने के बाद दो नंबर, multiply करने के बाद 4 नंबर. 10.5625. 10.5625. Which one? 3.25. 10.5625 plus 175 into 175. 175 into 175. 5 5s are 25. 17 18s are 289. उसके अंदर 17 मिलाओ, 299 306. ओके, 306. पॉइंट होने के बाद दो नंबर, इधर क्या है, 4 नंबर, 3.0625. We need to add these two things. This is equal to under root of 5 plus 5 6, carry 1, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 6 plus 6 12, carry 1, 1 plus 5 6, pointing point 13.6250. Oh my god, what is the root of 13.6250? ಅದನ್ನ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು हम क्या करना चाहिए अभी हमें, अंडर रूट ऑफ 13.6250. कैसा फाइंड करना, कैसा करना, 13.6250 किंग करना. ओके, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು, 2 6 12, कितना बचा 1,
16, 2 8 ज़ा 16 गया, 2 1 ज़ा 2, बाद में क्या बचा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ओके 14 15 15 17 17 22 5 टेबल होता 5 5 1 ज़ा ಯಾಕಿದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲ 13 ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा नेक्स्ट 5 5 2 ज़ा 10, then 37, okay 35 2 10 25 करेक्ट ओके 5 5 ज़ा 25 2 22 5 4 ज़ा 20 2 20 ओके 5 1 ज़ा 5 0 5 9 ज़ा 45 नेक्स्ट 109 1 ज़ा 109 109 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ 5 ಬಂತು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ 5 ಬಂತು, 5 5 ज़ा 25 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 202 ಬಂತು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕಾಕಗಳು, ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾ ಕರೆ ದೇಖೆಂಗೆ टी एस ए सी एस ए ऑफ कौन सी एस ए ऑफ कौन हाँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 325 प्लस 3.25 स्क्वायर व्हाट इज द फार्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेडियस ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ओके ಇಷ್ಟು अप्रॉक्सिमेटली ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ क्या दिया उन्होंने 3.7 अप्रॉक्सिमेटली दिए, हम भी वैसा अप्रॉक्सिमेटली लेना बोले तो दूसरा मेथड करेंगे, क्या करेंगे ये मेथड नको, दूसरा मेथड बोलेंगे हाँ 1 मिनट ठहरो, दूसरा मेथड बोलता हूँ ಹೋಗ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಏ ಪುರಾಣ ಆಯ್ತಲ್ಲೇಪ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಬರ್ 13.6250 ओके 13 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ उससे कम स्क्वायर नंबर 3 3 ज़ा 9 3 4 रिमेनिंग 3 + 3 6 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು 462 ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ ಇಡಬೇಕು 6 ನಂಬರ್ रखे तो क्या होते देखो 6 6 ज़ा 36 कैरी 6 6 6 39 3 बರ್ತದೆ 7 तोती नोड़ 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 ज़ा 49 7 6 ज़ा 42 देन 42 46 अप्रॉक्सिमेटली ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ अप्रॉक्सिमेटली 4 बिट नंबर इधर 1 बिट नंबर ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ನಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಎರಡೇ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ 2 बिट नंबर मीन्स 2 नंबर छोड़ को लिया मैं 1 नंबर छोड़ को पॉइंट देता हूँ, खाली 2 नंबर लिया मैं, ये 2 नंबर नहीं लिया बोले तो क्या आया आंसर 3.7. एक ऐसा करना 8th स्टैंडर्ड में है और एक बार सीखो 3.7 देखेंगे आंसर 3.7 दिस इज इक्वल टू L is equal to 3.7 सेंटीमीटर. We got slant height. क्या मिला हमको slant height. Next what we need to find out total surface area. The total surface area, what is the formula for total surface area ಕಿಲ್ಲದೊಂದು ಹೇಳ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕನ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ total surface area to be colored is equal to CSA of cone plus CSA of hemisphere. What is the formula for CSA of cone? Okay, this is equal to pi r l plus CSA of hemisphere 2 pi r square. What is the formula? What is the common thing here? pi r इधर भी है, pi r square है, r उधर एक रखेंगे, इधर एक लेके आएंगे. हाँ, look here, pi r is common here, so we need to take l only plus 2 रहेगा और क्या है r रहेगा. This is equal to pi value, do they given? Yes, 22 divided by 7 into what is the radius 1.75 in bracket. What is l value 3.7 plus 2 into what is the radius 1.75. okay, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 कितना बचा 3 3 5 35 7 5 ज़ा 35 पॉइंट होने को 2 नंबर, पॉइंट होने को 2 नंबर, डिवीजन करें तो भी 2 नंबर इच
ओके नेक्स्ट 22 5 110 कैरी 11 22 2 44 प्लस 11 44 54 55 कैरी 5 22 0 0 5 बनता पॉइंट होने के बाद 2 नंबर नेक्स्ट 3.7 प्लस 1.75 2 3.50 करेक्ट 1.5 1 डबल कितना 2 0.75 डबल 1.5 ओके 2 प्लस 1 3.50 नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 5.50 and 5.5 यस 5.5 इन ब्रैकेट एडिशन करेंगे कितना हो जाएगा 3.7 3.5 7.2 आई थिंक 7.2 करेक्ट मल्टीप्लीकेशन लुक हियर 55 2 110 55 2 110 carry 11 55 7 5 7 35 350 5 7 35 350 plus 35 385 okay 385 plus 11 396 पॉइंट होने के बाद एक नंबर पॉइंट होने के बाद एक नंबर पॉइंट होने के बाद 2 नंबर 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द टोटल सरफेस एरिया टू बी कलर्ड बाय मिस्टर कौन है उसका नाम क्या है रक्षित हाँ ಅವನ ಹೆಸರು ಏನದ ರಕ್ಷಿತ್ ಅದ ರಶೀದ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರಶೀದ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 what is example number 2 here the decorative block shown in the figure is made of two solids number 1 cube number 2 hemisphere the edge is 5 centimeter what all we can feel number 1 number 2 face number 3 face number 4 face number 5 face and also some edges of sixth face सिक्स्थ फेस के अंदर कौन सा माइनस करना what all we need to minus here the bottom surface area yes or no the bottom area of hemisphere कौन सा फील नहीं कर सकते हैं the bottom surface of hemisphere total surface of cube minus circular surface of hemisphere is equal to the total we can feel the part then what we need to add the CSA of hemisphere हम क्या क्या करना चाहिए हमें 6 सरफेसेस को लेना चाहिए माइनस क्या माइनस करना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल विल बी गेटिंग व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस डाउन पार्ट एंड वी नीड टू ऐड द अपर सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियर ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೋಬೇಕಂತ 6a² ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ edge of square or side of square 5 centimeter diameter of hemisphere is equal to diameter hemisphere is equal to 4.2 centimeter diameter 4.2 centimeter okay next what is the radius is equal to half of 2.1 centimeter we got radius here next what we need to find out the total surface area of this solid is equal to total surface area of cube minus bottom circle area of hemisphere correct okay bottom circle area of hemisphere plus CSA of hemisphere ये सब ऐड करना चाहिए CSA ऐड करेंगे
बॉटम सरफेस एरिया माइनस करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे. दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6 side square, edge square, a square. What is a here? This is a. Next, minus bottom surface area of circle, area of circle pi r square plus CSA of hemisphere 2 pi r square. This is equal to 6a square plus 2 minus 1 plus 1 pi r square. अर्थ ಆಗ್ತದಾ? 2 pi r square प्लस है, 1 pi r square माइनस है. 2 में 1 निकाले तो 1 बचेगा, बिग नंबर सिंबल प्लस है, प्लस लेंगे. नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू? पुट द वैल्यूज. व्हाट आर द वैल्यूज हियर? 6. व्हाट इज a वैल्यू? साइड 5 into 5 because square is there, plus pi value, do they given? Yes, 22 divided by 7. Then what is the radius? 2.1. One time or two time? Two time, because square is there. Then this is equal to 5 5 za 25, 6 za 150 plus 7 1 za 7 3 za 7 1 za 7 3 za point. Okay, plus 22 3 za 66, 22 0 za 0, एक बिट पॉइंट into 2.1. This is equal to 150 plus, look here, 21 6 za 126, 21 6 za 126, 136, 138, 21 0 za 0 plus 13, 1 bit bindu, 2 bit bindu. This is equal to 150 plus 13, 163.86 centimeter square. This is the required solution. You can check the answer. Correct? Example number 3, very important example. The question is, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. There is a cone mounted on a cylinder. Correct? As shown in the figure, the height of the entire rocket is 26 centimeter. The height is 26 centimeter and the height of conical is 6 centimeter, while the height of conical part is 6 centimeter. Then what is the height of cylinder? Total height is 26. Okay, 20. Next, the base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter. 5 centimeter. What is the diameter of the cone? Diameter of the cone is 5 centimeter and the diameter of the cylinder is 3 centimeter. Diameter of the cylinder is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted with orange color, कौन सा कलर बाबा यहाँ पे? Orange color. Conical portion orange color. अंदर ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಾ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರಾಕೆಟ್ ನ ऐसा पकड़ो, राकेट को ऐसा पकड़ो, कैसे दिखेगा? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion is yellow and the bottom part is closed, we need to paint bottom part also. Find the area of the rocket painted with each different colors. Pi is equal to 3.14. First of all, we need to take, or we have to take the area of color painted on cone, orange color. Yes or no? What are the given things here? क्या क्या given है बोलो? Given height of cylinder, okay, हिंग बदला, height of cylinder is equal to कितना बाबा? 26 minus 6, 20 centimeter. Then diameter of cylindrical part is equal to, diameter कितना? 3. Diameter is equal to 3 centimeter. Then radius is equal to 1.6
0.75 centimeter. Then diameter of cone, diameter of conical part is equal to 5 centimeter. 5 centimeter. 1.5. Okay, 1.5 centimeter. Diameter is 5 centimeter. Then radius is equal to 2.5 centimeter. Idunu radius, idu radius, idu R1, R2. Okay. Next, what we need to find out? The area of color painted on cone. Area of color painted on conical part और cone अंत बोलते हैं डायरेक्ट conical part is equal to क्या क्या एरिया बोलो, कौन से एरिया फील कर सकते हो? द CSA, yes or no? Curved surface area of CSA of cone we can feel, plus we can also feel the neck part of the cone. Neck part कैसा रहेगा? Neck part correct? 1 second, perfect है तो रस्ते ऐसा है, कलर चेंज करेंगे इसका। ऐसा है, इसको हम अगर उल्टा ऐसे करके देखे बोले तो इधर से देखे बोले तो कंप्लीट वी गॉट एरिया ऑफ सर्कल, बट विल बी आल्सो हैविंग व्हाट? सिलेंडर। क्या माइनस करना हमें? एरिया ऑफ सर्कल माइनस टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ बॉटम कोन माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ टॉप सिलेंडर, टॉप ऑफ द सिलेंडर। ओके, क्या ऐड करते बोलो? एरिया ऑफ बॉटम ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर. This is equal to CSA of cone pi r l plus area of bottom of a cone pi r2 square. Why r2? Cone radius is r2 minus pi r1 square. Why r1? Radius of cylinder is r1. We need to find out L. क्या फाइंड आउट करना? L. Slant at L is equal to formula under root of h square. What is h? Height of the cylinder. h is equal to height of the, not height of the cylinder, height of the cone. cone का height कितना है? 6 है, वो लेना पहले हम इधर बाजू करता हूँ. देखो, you have to write L is equal to under root of h square plus r square. r square means r2 square. Correct? cone क्या है? r2. This is equal to what is h? Height of the cone. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು H2 ತೊಗೊಂಬಿಡ್ಲ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಇದನ್ನು H1 ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ H1. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H1. नेक्स्ट ಇದನ್ನು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್ ಅಂತ ತೋತೀನಿ ನಾನು H2. क्या लेंगे? H2 लेंगे. हाइट ऑफ द कोन 6 स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द कोन 2.5 स्क्वायर. 6 6 जा 36, 25 जा 625. एक बिट पॉइंट, 2 बिट पॉइंट स्क्वायर करने के बाद दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 6 42.25. 42.25. 5 5 जा 25. 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई करें तो 42 आना. 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई करें तो 42 आना. 6 7 जा करेक्ट. 6 7 जा. ओके, 6 7 जा मीन्स स्मॉल नंबर इज 6. 6.5. आंसर विल बी 6.5. मजा आला. 5 5 जा क्या आया बाबा? 25. 42 to get 42 we have to take 2 consecutive numbers. 6 7 जा ಅದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳೋ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು. बोले तो इसका स्मॉल नंबर क्या है? 6. 2 नंबर बिट पॉइंट है, 1 नंबर बिट पॉइंट छोड़ो. कितना है आंसर? 6.25. दिस इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर. दिस इज द स्लैंट हाइट. यूज दिस स्लैंट हाइट हियर. व्हाट इज कॉमन हियर? pi r कॉमन. ಇದು r2 ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ.
ಇದು ಆಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋನ್ ಐತೆ. व्हाट इज कॉमन हियर? पाई कॉमन. क्या कॉमन है बाबा? पाई. उतना ही कॉमन है. बोलो आगे. R2L R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू व्हाट इज R2? 2.5 इंटू 6.5 प्लस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 1.5 द होल स्क्वायर. इतना सब करना. देखो ये भी एक पार्ट हो गया, अभी और एक पार्ट करने का है. दिस इज इक्वल टू 3.14 25 5 जा 125 25 6 जा 150 ओके 162 162 एक बिट पॉइंट एक बिट दो बिट पॉइंट प्लस 25 25 जा 625 माइनस 15 15 जा 225. दिस इज इक्वल टू 3.14 इन ब्रैकेट 16.25 में 6.25 ऐड करो 22.5 यस सर नो 22.5 आई थिंक 16 प्लस 6 22 0.25 0.25 150 आयता साका माइनस 2.25. दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 22 में 2 निकालो 20 50 में 25 निकालो 25 ओके 314 टेबल. ओ माय गॉड 314 टेबल बेड 2025 टेबल 2025 4 जा 8000 प्लस 100 यस सर नो. देखो यहाँ पे 2025 4 जा 2 4 जा 8 8000 25 4 जा 100 8100 10 810 इधर समझ में आया 8100. बाद में 2025 1 जा 2025 2835 करेक्ट 2835. नेक्स्ट 2003 जा 6075 6275 6278 6358 6358 1 bit point 2 bit point 3 bit point 1 bit point boom check the answer. Okay 63.585 is first answer. This is the area of green color orange. कितना इतना है ऑरेंज का पक्का है ओके. मल्टीप्लिकेशन अच्छा है. बाद में क्या है बोलो एरिया ऑफ येलो ओके एरिया ऑफ येलो इज इक्वल टू क्या बोलो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सर्कल बॉटम ऑफ cylinder bottom part of the cylinder. This is equal to CSA of pi 2 pi r 2 pi r h r बोले तो r1 प्लस एरिया नीचे का एरिया pi r1 स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला व्हाट इज द कॉमन ईयर pi 2 सॉरी pi r1 दोनों आएगा ना pi r1 इन ब्रैकेट 2h प्लस r1 करेक्ट. pi value 3.14 r1 in bracket 2 into height plus r1 okay. oh my god multiplication करेंगे 15 4 जा 60 carry 6 15 1 जा 15 21 carry 2 15 3 40 47 okay 1 bit 2 bit 3 bit point 4.710 in bracket 22 जा 40 plus 1.5. This is equal to 4.710 into 41.5. oh my god 415 table 415 0 जा 0 415 1 जा 415 415 7 जा 4 7 जा 28 280 plus 105 280 plus 105 385 385 plus 41 385 426 426 41 5 जा 4 जा 4 4 जा 16 ಎಷ್ಟಪ್ಪ 415 4 जा 4 4 16 ಯಾಕೋ ರಾಂಗ್ ಅನ್ಕತ್ತದ ರಾಂಗ್ ಆಕತ್ತದ ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಝೀರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ और एक बार देखो 415 0 जा 0 415 1 जा 415 41 415 7 जा 7 4 28 ಹೌದಿಲ್ರಿ
2800 2905 2905 2906 3036 ಎಷ್ಟಪ್ಪ 3036 ಇದು 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇದು 3036 ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಮ್ಮಂತ 4 4 16 16 16 1963 ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ 1 2 3 4 1 2 3 4 ಹಾಂ 19 ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ